Good evening, everyone. Welcome to Nilasal Edu Hub. আজি আমি ডিসকাস কৰিম JDO APSC কন্ডাক্ট কৰা JDO এক্সামিনেশনৰ কোৱেশ্চন পেপাৰটো অলপ ডিসকাস কৰিম তাৰে পটেনশিয়াল আনসাৰবোৰ কি হ'ব লাগে দ্যাট ইজ আনসাৰ কি হ'ব পটেনশিয়ালি তাৰ ওপৰত আমি অলপ ডিসকাশন কৰিম সো মই যোনটো কোৱেশ্চন পেপাৰ ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ সেটটো হ'ল সেট বি ঠিক আছে সো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনত আপোনালোকে দেখিছে মোবাইল থিয়েটাৰ আসামৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছিলে So statement number 1 is correct. Statement number 2 is also correct. Then statement number 3 it's not correct. And statement number 4 is correct. So option number C is the correct answer. Then question number 2 la aho. Question number 2 ami eta khotrar bishoy khudise. So Patbawasi khotra ami jano Borpeta hoy, Gormor khotra Majuli. Then Modhupur khotra Kusbihar, Bishnupur khotra Bongaigaon. So option number B is the correct answer. Question number 3 le aho Hortal Nitro developed by option of B আমি জানো নৰহাৰী বুঢ়া ভকত and question number 4 le aho তে books and authors ক আমাক লিংক কৰিবলৈ দিছে so মোৰ এটা সপোন আছে ডক্টৰ ৰুবুল মাউট and accordingly আমি যদি মায়াবৃতা যদি ডিটা চৌধুৰীৰ লগত এৰেঞ্জ কৰো then we will get option number B is the correct answer all right question number 5 le aho Gunamala unique composition by Shankardev. So option of B is the correct answer. Question number 6. Sarathi, yes, it's composed by Satyendranath Bora. This is also correct. Padmanath Gohai Bora's first novel written, it was Bhanumati. First editor of Assamese periodical Junaki was not Lakshminath Besbora, we know. And then Raghunath Chaudhary, known as Bihogi Kavi. So only option number. Okay. Question not I underline kori lobo lage hoday. Ki khudise, so yet not correct to khudise. So option number C is the correct answer. Only option number C is not correct. Then this is reasoning part. So that much basic discuss no koi direct answer kata koi jao. 7 or option number D hobo lage we think. And option number question number 8 or correct answer hobo lage option number C 7. Do apni minus koi dile hol 84 minus 84 mane ki 8 plus 4 12 12 minus 1 plus 3 4 that is 8. And minus koi dile hol so 11 minus 22 that is 7. So option number C is the correct answer. Question number 9 la question number 9 or correct answer to have option number B 24. Okay, question number 10 so the correct answer should be option number B 12 minutes. For question number 11 the correct answer should be option number B Preeti. For question 12 the correct answer should be option number C 636. And then question number 13 the correct answer should be option number A. For 14 the correct answer should be C 81. For 15 answer should be option number C. So okay question number 16 la hoitia all of A2 part all of haphazard hoy ase but ami answer bur sai jao but okay question number 16 eto syllogism question hoy so era correct answer to hobo option number D only 2 and 3 only our conclusion 2 and 3 follows. Then option number question number 17 or correct answer of option number B 50. It numerically it dekhise alop koi thua ase etu through the answer to ahi jabo 2x equals to 100 x equals to 50. All right all right then question number 18 la hoitia question number 18 or all of the part kora ase yate etu saw pare correct answer to hobo lage 10 option number C more men cleared the examination than women. Question number 19 la ho here correct answer to option number C. So it basically 1.5 k multiply koi dile ami answer to pai jao so 72 into 1.5 is 108. Question number 20 la ho 20 la ami jodi saw ami A formula to use koi dile ami answer to pai jao that is 20. So answer to jehetu 29 so none of the above is the correct answer. Question number 21 la ho here correct answer to sun option number A. Then question number 22 cloud computing over hoy so option number C is the correct answer. Then open source software bikhoy khudise question number C question number 23 correct answer to option number C that is software whose source code is accessible and modifiable. 24 correct answer to option number 4 I think all of confusion ase but I think answer to option number B 4GB hobo lage. Then 25 our answer to hobo option number D latency ki hor karone best what defines latency network basically time delay into hoy to latency boli koy DNS mane domain name system
ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ সি ডমেইন নেম কনভাৰ্টছ ইনটু আইপি এড্ৰেছ ডিএনএছ মেইন কামটো হ'ল এইটো দেন আমি লেন জানো লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক বেসিক্যালি স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ইজ নট লোকেল এৰিয়া কমিউনিকেশন question number 28 ले आहो question number 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी আমি ক্যাশে মেমরি ফ্রিকোয়েন্ট ডাটা যোনটো আমি ইউজ কৰো তাৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায় ক্যাশ মেমৰি কুকিজ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায় বেসিক্যালি আমাৰ প্ৰিফাৰেন্সবোৰ জানা এডস আনা এইবোৰ কাৰণে আমাৰ কুকিজটো সেভ কৰা যায় সো অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ দেন question number 30 the rules that are followed while communicating over the network is protocol then machine learning yes this is correct subset of AI this is not correct so option number A is the correct answer the following language were granted classical language status in 2024 so except Nepali rest were given classical language award so option number D is the correct answer Assam's Arunodoy scheme so this is not correct Arunodoy skill development or kanake eko relation nai so option number B is the correct answer then Sapchurkut is a traditional festival celebrated in Mizoram after a successful clearing of jungle from farmland okay so this is the correct answer option number 35 question number 35 option number B is the correct answer Purnima Devi Barmanon বিষয়ে খুদিছে so আমি জানোৱে she is associated with greater Arjun stock question number 36 লে Brahmaputra plus Moskova এটা supersonic cruise missile হয় option so statement 1 is correct this is not correct it is not a submarine and it is also developed by India and Russia jointly so option number B is the correct answer नीति आयोग का प्रश्न है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग इज नॉट प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटली आई थिंक EVR Ramaswamy or something like that who is chief executive officer with this CEO so two ভুল হৈ যায় এনেকে ইনকারেক্ট যদি খুদিছে আমাক আমি আন্ডারলাইন কৰি লৈছো ইনকারেক্ট কোনটো হয় সো এনেকে চাব গলে অপশন নম্বৰ ডি ইজ অনলি দ্য ইনকারেক্ট পার্ট question number 38 লা হো সো Indus water treaty obviously সব কবিতা question option 1 and 2 মাজত কোনবা এটাই কারেক্ট হ'ব পাৰিব সো আমি জানো world যোনটো ট্ৰিটি হয় ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তানে সাইন কৰিছে বাট ব্ৰোকাৰ্ড বাই world bank so world bank directly signatory নহয় so option number 1 is incorrect মই incorrect কৰিছে কাৰণ আমি incorrect টো ওলাইছে ডিজি যাত্ৰা যোনটো এপ হয় বা ডিজি যাত্ৰাৰ থ্ৰু দি কেনেকে easy smooth experience হয় it is because of the facial recognition system so option number B is the correct answer আমি জানো এটো answer 1 and 4 Manas and Soraido world heritage sites in Assam विकसित भारতৰ কথা যদি আমি চাও okay विकसित भारতৰ ইয়াত এটা কনফিউজিং পাৰ্ট হয় কি विकसित भारत is not directly implemented by Niti Aayog but it's implemented by government of India Niti Aayog plays a role but directly government of India Niti Aayog implement নকৰে so হেতু কাৰণে অপশন নম্বৰ বি টু কারেক্ট হ'ব লাগে but যদি এটো কনসিডার কৰা যায় পইণ্টটো তেতিয়া D2 কারেক্ট হ'ব পাৰে so B and D মাজত কনফিউজন আছে then we'll see question number 42 okay obviously ইমান ডাঙৰ প্ৰশ্ন পঢ়াৰটো কথাই নাই directly dockyard বুলি কৈছে and dockyard of IBC we know is Lothu okay Mujidis is basically Kerala থাকা এটা port city হয় so এটো হ'ব option number D the correct answer 44 Swami Dayanand Saraswati Arya Samaj is correct wrote Satyarth Prakar is also correct believed in idolatry yes I think so and Vedas ito to against ulta hoy jay ya logot so obviously contradict kore as a result ki hobo 1 2 and 3 is the correct answer option number D is the C is the correct answer question number 45 le hoitia ami eto statement direct hoy gol because first congress or session to 1885 hoisile jodio kolkata hoisile kintu 1885 hoisile this is correct and বাকি পঢ়িবই না লাগে যদি এটো ভুল হৈ যায় বাকিখিনি অলৰেডি এলিমিনেট হৈ যায় অপচন নম্বৰ সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এটা খুদিছে আমাক কারেক্ট তেছো আমি কারেক্ট চাইছো ক্রোনোলজি কৰিবলৈ কৈছে সো আমি যদি চেক কৰো ক্রোনোলজি হ'ব ফার্স্ট মেগাস্থেনিস দেন ফাহিন দেন হুনসাং and then Itzing so B is the correct answer president of Swaraj party in Assam কোন আছিল তৰুণ ৰাম ফুকন so this is the correct answer where did Mahatma Gandhi delivered his famous do-or-die speech so Bombay korisile Gwalior tank maidanor pora korisile do-or-die speech to okay Kanalata Borua ami janu quit India movement Gopur so non complicated nahoy okay legal defense kone provide korisile after matter chori incident so option of B is the correct answer Madan Mohan Malviya or MM Malviya and Krishna Kante legal assistance provide korisile Gadar party court established obviously San Francisco ami janu then political history ko dise dei
of ancient Assam. So your answer to B hobo lage Burman dynasty homo pa start hoisil. Okay, Sitwell junto road asile to basically connects India, China and Myanmar also. Okay, India, China and Myanmar. So yet is to Myanmar option to nine. So India and China is the correct answer, option number C. Question 54 le how King Harshavardhana বিষয়ে সুধিছে কালৰ ৰিলেচন আসলে কোন কন্টেম্পৰেৰী আসলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত আসামৰ পৰা obviously আমাৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন কামৰূপৰ কিং. Okay, and then this chronology to চাব লাগে. So option number D is the correct answer. এটো chronology I think maintain হ'ব অলপ ডেট কেটা ভুল হ'ব পাৰে, বাট যেহেতু বহুত ডাঙৰ ডিফাৰেন্স এটা আছে সো আমি ক'ব পাৰিম যে এটো হয় chronology নামদাং ষ্টোন ব্ৰিজ মেদানৰ ৰুদ্ৰসিংহই বনাইছিলে. And তৃতীয় জ্ঞানদাবু ইয়াতে অলপ কনফিউজন হ'ব পাৰে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হ'ব নে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব. সো ইয়াৰ আনসাৰটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হ'ব লাগে বিকজ 1828 ত আচ্ছা 1858 তে হৈছিল আমাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কন্ট্ৰলটো লৈ লৈছিলে. সো 58 লা হয় এতিয়া. দিস ইজ কাৰেক্ট, দিস ইজ নট কাৰেক্ট. আমি জানো ইণ্ডিয়াৰ ফৰেষ্ট কভাৰটো somewhere close to 20-21%. So only one is the correct answer. 58 our answer হ'ব A. Okay, this প্ৰশ্ন the ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যোনটো এইটো কুৱেশ্যন হয় অলপ controversial, not controversial, I would say confusing হয় because I think এই দুটাই potentially correct answer হ'ব পাৰে B and D, but যদি এটা answer ধৰিব লাগে maybe D টো বেছি correct হ'ব, but confusing হয় definitely B and D মাজত কোনবা এটা হ'ব. 60. Okay, which of the following district of Assam does not share international border? Okay, it's a very easy question. Dhemaji obviously বহুত দূৰ হয় ভুটানৰ পৰা, so Dhemaji কাৰ্টাংগ share boundary share নকৰা. Okay, to Ramsar side of the ভিতৰত correct answer to হবে Sikkim option to হ'ব. The pronunciation to কৰিফুল অলপ দিগদাৰ হ'ব চাগে, so try কৰিম. Kachliodpalri wetland Sikkim যোনটো 2025 wetlands দিছিলে, তিনটা নে চাৰিটা wetlands দিছিলে, তাৰ মাজৰ এটা. Okay, coal energy needs obviously আমাৰ suppose maximum energy energy account কৰি আছে to coal পৰা আহি আছে আমাৰ. The boundary between India and Sri Lanka obviously Park Strait, option number A is the correct answer. Okay, 8 national park, so option number B আমি জানোৱে. 65 shifting cultivation কোনটো incorrect বুলি সুধিছে, যেহেতু shifting cultivation কাৰণে climate change impact হয়, so this is only the incorrect part, বাকিটো correct হয়. So I think option number B is the correct answer. Okay, which of the following northeastern states Myanmar লগত boundary share কৰে বুলি দিছে. So Mizoram, Manipur কৰে, Meghalaya নকৰে. Then make elimination কৰিম basically 2 যেহেতু নকৰে 2 to cancel, so option number C থাকি গ'ল আমাৰ 3 and 4. Which of the following, okay 67 questionত কি সুধিছে জয়েন্ট সিটিংৰ বিষয়ে সুধিছে. জয়েন্ট সিটিংৰ এতিয়া আমি জানো ordinary bill কাৰণেহে joint sitting হয়, money bill কাৰণেও নহয়, constitutional amendment bill কাৰণেও নহয়. Option number A is the correct answer. Okay, এইটো chronology টো মেইনটেইন কৰিবলৈ দিছে. Presentation হ'ব প্ৰথমতে obviously, then general discussion হ'ব, then vote on grant হ'ব, then appropriation bill হ'ব, and then finance bill হ'ব. Last finance bill হয় as a result. Option number D is the correct answer. 69 number question আমি আহো, governor related. Okay, governor can pardon death sentence inflicted by court martial. Okay, option number, okay মই এটা কথা কই এটা recent times 2023 I think এটা judgment হৈছিল যত গভৰ্ণৰে pardon death sentence pardon কৰিব পাৰিব বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছিল, but I don't think হেতু ডাইৰেক্টলি হেতুৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন কৰিছে, যদি হেতু কনসিডাৰ কৰা নাই then question number option number 3 বা statement number 3 to incorrect হৈ যায়. Incorrect হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি আনসাৰটো পাই যাও option number C, that is B only, 2 only. But এই বস্তুটো যদি কনসিডাৰ কৰে তেতিয়া আনসাৰটো অলপ চেঞ্জ হ'ব পাৰে, so মই হেতু হিচাপে বস্তুটো কৈ দিছো. So the following pair is incorrectly matched. So ইয়াৰে definition বোৰ আমি সবে জানো, recess টো ঠিকে আছে, devolution ঠিকে আছে, prorogation টো ঠিকে আছে, devolution টো adjournment টো অলপ correct নহয়. So option number B or A, one only to incorrect খুদিছে তাৰ কাৰণে only statement number 1 is incorrect. In 71 লে 6 schedule বিষয়ে খুদিছে আৰু কোন কেটা ষ্টেটত 6 schedule আছে বুলি খুদিছে. So Assam, Meghalaya আৰু Mizoramতো আছে, Manipurত নাই 6 schedule. So as a result option number B is the correct answer. 70 ল 72 union territory are not represented in the Rajya Sabha. So আমি জানো এনেকে ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰি because
কিছুমান ইউনিয়ন টেৰিটৰি যেনেকৈ দিল্লী যাৰ legislative assembly আছে, they are represented in the Rajya Sabha. So directly সেটো আমি কৈ দিব নোৱাৰি. So ইয়াতে কি সুধিছে আমাৰ কাৰেক্ট বুলি সুধিছে. So এটাও কাৰেক্ট নহয় ইয়াতে, because only দেখিছে না ইয়াত যেন লোক সভা, ৰাজ্য সভা and president is part of the parliament. Okay, so D to correct hobo lage. Question number 73 correct answer to Consolidated Fund of India, obviously. Then 74 le jodi jao ami non confidence motion, he will not be able to vote. This is correct, definitely. He will not be able to speak. Acha, it directly correct nahoy. He can speak in the lower court even if he is part of the upper house, but he can't vote. So this is not completely correct. Alright, Rama yat ki khudise correct boli khudise. So okay, answer to this is also not correct. Only one is, I think, correct. Two correct hobo nalage. I'm not very sure, but yes, he can speak. It is definitely correct, but his answer could is it will depend koribo. So I would say option number B is the more correct answer here. Yes, only one is the correct option or correct statement. Okay, then 75 number question now, expenditure charge on the Consolidated Fund of India. Okay, I think both the statements are correct, and R is the correct explanation of it, assertion. Okay, fundamental rights, obviously this correct answer is D. All of the fundamental rights are part of Constitution. Eto ami janu Nainmoni, Hoikia, lawn ball, Jamuna Boro boxing, Uma Chetri, cricket. So D is the correct answer. 78 laho golden bat ami janu kone jitisile Sachin Ravindra, then Divya Deshmukh janu chess player hoy. Then 80th question ami janu starting or besibhag chief minister asile besibhag congress opai asile ami janu after Gopal Borbora the system changed, because he was the first non-Congress chief minister of Assam. So heneke bostu ami more rakhibo paro. So 1 to Congress one Anwar Taimur Congress hobo, so 1 to bhul hoy jay. So incorrect jodi khudise jehetu only one is the correct answer. Okay, autobiography of Chief Justice of India. So this should be justice for the judge. This is the correct answer. Maitri Ashram or Kasturba Ashram, Horona Hills ase. Amal Prabha Das. Then 83 juntu question hoy, the Golden Road, how ancient India transformed the world. The correct answer to option number B. Pronunciation William Dalrymple. I'm not very sure about this. Okay, question number 84 correct answer to A, obviously. Tireless cascade against witch hunting in Assam. Okay, yare guteketa correctly matched, only Giti Kobitu correctly matched no hoy. So option number C is the correct answer. Then 86 repo rate or before khudise. Repo rate ami janu only statement 3 is correct. Repo rate ami janu juntu rate Reserve Bank of India Bangkok loan provide kore, that is repo rate, basically short term loan hoy basically. Okay, 87th number question, aspirational district initiative tool to niti ayoge ki improve koribo karone anise jodi khude eto ta mane bahut vague answer hoy jay, dangor answer hoy jay, but I think the correct answer should be human development. Alright, এই দুটাটো হ'ব নালাগে, এইটো আৰু এইটো মাজত মই কনফিউজ আছিলো, but I think A should be the correct answer. Question number 88 লৈ আহো যদি এতিয়া আমি জানো union leave collect and distribute the process of income tax between itself and the state. So income tax basically কোনে impose কৰে, union এ কৰে, not the state. So option number A is the correct answer. Question number 89 লৈ আহো, ইয়াৰে finance commission বিষয়ে খুদিছে, directly চাই লও answer to option number B, 2 and 3 is the correct answer. This should not be the correct answer. This and this statements are definitely correct. I think the option number B is the correct option. Alright, question 90 la hoitia. Question 90 ki khudise Assamor semiconductor plant ami janu kota ase, not Guwahatit nohoy, to Morikaot ase, Jagi Road. Then advantage Assam kihor karone etu bahut vague statement hoy, etu correct hoboi lagibo, aru etu to correct hoy, aru এই বস্তুটো নেগেটিভ স্টেটমেন্ট এটাই আমাৰ স্টেটমেন্ট এজ এ হোল ভুল কৰি দিলে। সো আমি কম 2 and 4 is the correct answer. Incorrect বুলি খুদিছে, so 1 and 3 is the incorrect statement here, 1 and 3.
91 so oil city আমি সবে জানো ডিগবয় the air pollution কোনটো মেথডত হয় বুলি কৈছে so incineration basically এটা kind of জ্বলাই দিয়া so হেতু তো definitely air pollution cause হবই যাদে পায়ঙৰ বিষয়ে খুদিছে so his nickname is not Jadu it's Malloy I think so 3 to ভুল হৈ যায় 3 to ভুল হোৱাৰ লগে লগে বাকি কেটা আমি যদি চাও বাকি কেটা correct হয় এটো correct হয় এটো অলপ confusion আছিল but I think this is also correct only so only 3 it is only sequence number 3 is incorrect 94 le aho Assamor biodiversity kele iman unique বা kele iman ecological diversity আছে all of the region soil climate topography obviously answer to etu hobo biosphere reserve Assam Manas eta hoy aru eta Dibusek hoy so option number D is the correct answer 96 le jodi aho okay type of forest extensively found in Assam মই feel কৰো tropical evergreen forest to correct answer hobo in India jodi koy tita tropical deciduous forest basic prominent hoy in Assam I think tropical semi evergreen forest to basic prominent hoy okay question number 97 la ho Jamuna ami jano etu correct hoy Jamuna Brahmaputra Jamuna boli koy Bangladeshot Kopili is not the largest tributary Subansiri is the largest tributary and this is also I think correct and Sonbil is the largest wetland in Assam it is also correct so only statement number 2 is incorrect boli khudise so this is the incorrect one then biodiversity research associate program etu option number 2 directly correct apni jodi website le jay biodiversity research associate program boli mare directly prothom jonto introductory part hoy etuye hoy option number A tapa uthai apati dise question number 99 le aho acha gorom pani wildlife sanctuary etu golaghatot nohoy etu Karbi Anglongot ase ঠিক আছে then Dihin Patkai this is correct is known as the Amazon of the East this is not correct the Hulok Gibbon wildlife sanctuary is in Jorhat and this is also not correct hot spring Manasot poa na jay so directly moi jodi answer to ko option number B is the correct answer 1 3 and 4 are not correct only option number 2 is correct then 100 Junbil Mela me jano kot pae kot dekha jay Morikot hoy organize kora jay bare sohoriya bahana samogori karan baki to enike ami lao pari okay and Amur falcon into festival hoy to Umrangsut hoy so option number A is the correct answer okay now what I feel about the paper is paper to bahut easy boli you directly koi dibo nwari but I think more moderate oba to olop tolote asile easy fale asile cut off your high chances ase I think the golden number should be 150 plus jodi 150 plus mane score korise konbai maybe I think cut off titia teo interview le at least jabole paibo tapsot aru 100% safe thakibole hole 160 plus thakile I think more or less 160 no I think 165 plus thakile yate amar appointment for chances thakibo so official answer ki ulwa pasote ami baki bur kom pam but still I think more or less 150 interview pabole and 165 to get appointed it was a score hobo I think so apnaloke video to soa pasot kenoka feel korile janabo apnalokor score kiman ahise according to the answer ki we have provided etu amak janabo so video to yate samoriso apnalokor opinion o janabo kiba jodi beleg answer ki ba kiba beleg answer apni feel kore je yat etu beleg answer to etu hobo so amak comment section o janabo so video to stop korisu thank you